Всем привет. Dragon Age продолжается. Так, по-моему, сейчас у меня уже побочных заданий не осталось, так что сразу можно будет пойти по сюжету. Но проверить стоит. Нет, есть какой-то диалог с Неф, и, возможно, у нее будет побочное задание. This was with my things. It looks like your handwriting. I didn't read it. Well, a couple of words. I thought it might be one of mine. I don't even know how it got there. It's those wisps. I need more wards. Oh, I can help with that. I started this. I'll deal with it. То есть эти мелкие светлячки балуются, переносят предметы. Solus lived here. The Dreadwolf. He was gonna have quirks. Solus is the worst tenant I followed, and that's saying something. Maybe they like you. Do you follow the chantry? The pendant. I noticed it's Andrastian. I barely keep the holidays. It's from an old job. Oh, which one? Maybe I read about it in a Timenter paper. I'm barely in the papers. Oh, but when you are, it's on the edge of something exciting. What about that one story with the demon, the diamond, and the deadbeat magister? Oh, they mentioned you twice. That was a hit piece. Ну конечно, заказная статья, это же так хорошо. Uh-huh, great. What happened with the diamond? Long story. What's the short version? You take a dip off the dock for a rock, make sure the mage can't freeze you in. You know, that job would have gone smoother, but the client ratted me out, the demon. What? It's always something. Funny how that didn't make the print. Tell me you read the rest of the paper too? Oh, yes. Sometimes they have these stories, serials. They're thrilling, except they come out in pieces. I only see a few papers a year. I never know how the stories end. Хорошо-то винтерские истории заканчиваются сомнительно. These papers are from Minrathous, right? I'm guessing there's blood magic, murder, tears. That checks out. Who's the second most innocent character? 10 gold says they're the killer. What about the most innocent? I don't know. They die. What? All right, Belle. You get me the name of your serial, I'll try and track the ending. Just don't say we didn't warn you. I'd like to go back anyway. Spend time in Docktown, pick up gossip. Want company? Why not? Ready to go when you are. Да. Доп. Задание. Ну, конечно, такое задание, что прям смешно. Разузнать, что убийца дворецкий. Так, а что у нее за задание-то, в принципе? Подарочек. Ну, давай сразу отдадим. Раз уж я здесь. Look who's thoughtful. Это все. Так, ну пождем. Пойдем. Может, заодно там что-нибудь еще найдется интересное. Так, кого бы взять с собой? Да, Белару возьму, наверное. Нет. Не Белару. Да возьму Хардинг.
Да, только я подумал, что нет доп. Заданий никаких, хоп, и появилось сразу 2. Так, что я могу вообще, в принципе, тут поизучать еще? Здесь я не могу. Здесь какой-то сундук, и здесь сундук. И здесь какой-то есть. Ладно, сначала по заданию. Halos's fried fish to die for. But what if the Darkspawn come back? Are we here for the Shadow Dragons? I trade news with the shadows, but it takes more than one source to get along here. Besides, I was doing this before they came knocking, before Varret too, right here in Docktown. Ну, это, честно, да, какое-то захолустье. Not as fancy as I expected. Because Tevinter mages are rich and power-hungry? Some of the buildings here float. The Imperium earned its reputation, but not through me. Not my style. Come on. There's paper sellers all over here. Want to see if they got your name right? Most papers don't say much, but read between the lines and you pick up a thing or two. I'm not here as much lately. I'll take what news I can get. Let's grab a few copies. We'll see if we can find Balara's cereals, too. All right, let's go. Да, So, идем. before Varric, before the Shadows, you worked for... Same as now. People who find me and have jobs worth taking. Docktown people, runaways, the desperate. And you do this on your own? I've got contacts, informants, people I cross paths with, but at the end of the day, yeah, it's just me. Вообще удивительно, конечно, что там Keep an eye было out for осуждение. paper sellers. We'll start on the north side of Lower City. How many do we need? Don't worry, I'm paying. Let's get started. Я думал, тут только одобрение можно увидеть. Так, ладно, давай, покупаем газеты. We'll take a paper. Thanks. Зеркало Минратоуса. Забавно, забавно. Это ж какая-то желтая пресса. This one quotes several magisters, several lies. Так. Надо How купить did you fall in остальные. with the Shadows? I'd worked with some of them before. Not that they were upfront about it. What changed? I was after a missing person. Viper. The Viper More was than one hunting person. slavers. You'll Our read it here paths had the first. same end. And your missing person? Free and breathing when we finished. The shadows brought me in after that. Ну давай еще желтую газетенку One, please. почитаем. Мнение Порта. Человек или миф. Про змея статейка. I'll save this one for the Viper. More than one person. You'll read it here first. So most of the time you work here alone. You like it that way? It's easier. But you like us, right? You're all right. Another rebellion? Here's what we know. One paper. Thanks. Утренний свиток. А я сначала прочитал утренний свисток. Но это было бы куда смешнее. Очередное восстание. I've got a contact who works this area. Let's see if he's around. What about this one? You've got a good eye. I was starting. Okay,
The charm's good against all manner of curses and manipulation. Fair price, and you won't find better in the Circle District. You won't find better at the Circle, but you will off the docks. For half the price and twice the enchantment. Nev. Alec? Oh, if you say it's, thanks. I'll pass. Sorry. Hey, if I'd known, I would have told you. Come back next week. I'll buy another paper. I write them myself. The Magisters. They don't print the truth. Most honest thing I'll hear today. What about you? Is there something you're buying, my friend? По-моему, я его где-то уже видел. Он прикидывался другим персонажем. Так, даже не пытайся. And try someone else. Hey, I'll be fair with you. What about you, Nev? Just looking for gossip. Not much that'd interest you. We chased a relic through Docktown. The buyer was Venatori, but the smuggler belonged to the Thread Crime Syndicate. You're a Thread? We don't deal with cultists. Your smuggler broke the rules. She's out. And the Venatori? There's been more in Docktown. Boss says it's under control. But between us, I don't like it. Then it's worth keeping an eye on. If you hear anything. So will you. You know a member of the Thread Crime Syndicate? Personally? Don't tell me you're surprised. Вообще не удивляет. I'd expect as much. You're not afraid of a tough crowd? Draw the right lines, get the job done. It's how you sleep at night. Come on, there's more to see. If we want more gossip, we need more papers. Let's head to the south side. Так, тут всякие газетенки. Ну, читать я их не буду, тут ничего интересного. You've lived in Docktown your whole life? Since I was born. Unless I'm out of the city for a job. Had a few apartments around town. The current one, it's not the lighthouse, but it's mine. You've been an investigator for a while. It's not a short story. You've made it this far. Is there a secret? Trust people enough to get things done, not enough to get you killed. And that lets you sleep at night? If I'm lucky. Внезапно уровень поднялся. Так, куда я тут двигался? Видимо, сюда. Успешные легкие атаки дополнительно восстанавливают. А, ну да-да-да, это нужно. Так, а дальше что лучше? Урон от огня. В принципе, наверное, больше интересна эта способность. Кстати, тут что? А, ледяной взрыв. Ну, конечно, тут много всего можно изучить. Вопрос только в том, сколько очков навыков будет. Такое ощущение, что тут даже близко все не получится сделать.
best cereal in Minrathous. The latest chapter is here. We'll take one. Так, тут точно ничего One of интересного. Belle's cereals. Great. You know, Varric hired me not far from here. Come on, Slick. Stop a ritual. Save the world. It'll be fun. I should have said no. Что-то у меня вот внезапно закончилось золото. Scandal and enchantment. Read it here first. It's well made. You have my word. The real news in Docktown. Не хочу никого гладить. Scandal and enchantment. Leaving so soon? Тут ничего нельзя делать с этим. Ну-ка, тут что? Так вот. The real news in Docktown. Get it here. Paper, thanks. I think we've got enough. What now? Now I'm starving, and I know the best place in the city. Doing all right? Huh? Yeah. I'm good. The lighthouse doesn't have this. What? A view of the water. I don't know, it helps me think. But we've got places to be. Come on. You! This fish won't eat itself. I said next time you were here, it was free. Sure thing, Hal. Next time. Yeah, it's always something. Рыба на палочке. Joining Varric. Us. Do you really wish you'd said no? No. I just have a bad habit of picking jobs that go sideways. You think I'd learn? Так, ну это дело того стоит, You said you конечно. take jobs worth taking. That's what I tell myself. This one was. The rest, we figure out as we go. Varric said this job would end with Solus. We'd stop a ritual, then I'd walk away. But those gods escaped. Not much of a win. And if the world falls, the city goes too. It's not like I'll find work then. Is that why you said yes? To save Minrathous? People will tell you Minrathous is broken. And they're right. It's corrupt, petty. Saving the world won't fix it. I take the small wins, Rook. Hal serving fish another day. Getting past the next scrape alive. Sometimes you're lucky. Sometimes you get more. But the tables always turn. It's better if you know it's coming. Да, лучше быть наготове. So you're ready for the worst? No, but you're not surprised. Whatever keeps you alive. Today, it's Hal's fish. I live for Hal's fish. Small wins? Small wins.
Угу. Все виды сопротивления у замороженных врагов снижаются на 25%. Ну, это неплохо. Так, и у нее поднялся уровень. То есть теоретически, да, навыки можно прокачать. Давай это возьмем. Что дальше? А есть тут какие-нибудь, которые работают автоматически? Чтобы не пришлось их применять вручную. Заморозку. Ну, кстати, раз там минус 25% всем сопротивлением, как будто бы это выглядит интересно. Правда, сейчас я это не смогу получить, но в перспективе... Да, давай возьмем. Какие у тебя тут навыки? Вьюга? Замедление времени. А что ты можешь еще взять? Пока ничего интересного. Здесь я не могу пройти. У меня задание какое-то здесь. Собственно говоря, можно и его взять, пройти. Но сначала поищу сундуки. Still damaged after those shots from the palace. I guess we get demons or this. Как сюда проникнуть? А смогу ли я так далеко прыгнуть? Ну, мне кажется, смогу. Да, легкую вообще. Так, новый шлем, точнее обновленный. Взрывов увеличен. Ладно, давай возьмем. Так, где еще? Еще здесь. Так, а вообще, я бы хотел в эту дверь зайти, посмотреть. А, понял, это там, где мы были по квесту. Ну, собственно говоря, здесь сундук. Так что нам сюда и нужно как раз.
Засмотрелся. Time to finish it. Your turn. Got us at a distance. Ready again. Полегче с этим делом. О, самонаводящиеся. Got it. They're shooting for us. We're under fire. Look out. On to you. This cattle. Так, что еще я могу сделать? Это я пока не смогу. Ладно. Получи. Ranged attackers. Time to clean up. Coming at range. Его разорвало на краску. Do Templars really not have authority over mages in Tevinter? What happens if there's blood magic? What do they do? Depends on the Templar. Depends on who's bought their loyalty. What do you do when the authorities can't be trusted to do the right thing? That's how I keep busy. Так, где же сундук? Как туда попасть? Ага. Тут еще внизу бродит. You think they'll talk? Rumors sell too. А можно ли здесь просто взять так и вниз спрыгнуть? Нет, нельзя. А. Ладно, я в своем репертуаре. Eyes open. Slaughter the enemy. They're at range. Live. Still standing. Not bad. Так, что-нибудь интересное. Так, это мне пока недоступно для того, чтобы пройти. Видимо, и тут я тоже ничего не смогу поделать. Очень жаль. Остался вот здесь сундучок какой-то.
Did you get the books? I left them on your desk. Yes, thank you. How has the method getting used to the schedule? The lectures? С другой стороны. There's just quite a few. Так. А как... Не в ту сторону пошел, получается. Тут я пройти-то... По лестнице можно подняться. Так. Это не работает. Look up there. Нет, что-то пока я не совсем понимаю. Как туда пробраться? Ну и ладно. Тогда просто по заданию пойду. Так, метку надо снять. То она меня будет смущать. Так, и тут еще какой-то сундучок. О. А, это с другой стороны. Так. Сколько, интересно, она так будет висеть? That cheese looks good. I should get some to take back. Ooh, we can have it with toast and apples. И там проход есть. Так, скипетр для НЭП. Слушай, ну... намного мощнее. Пойдет. Давай-ка туда переберемся. Так, грибальное руководство. Ну, это не особо интересно. Так, колечко. Ну, мне больше нравится мое. Despair demon. А, ну у меня все одинаковые. Так, давай-ка. Да. А теперь... Чтоб тебя. My eyes.
удобненько. Так, он прям непростой тип. Так, или может быть мелкого добить сначала лучше. Ладно, давай мелкого. Да, блин. Я, конечно, что-то совсем плохо. Так, куда я попал? Ага. Да, начнем с мелкого, я думаю. Ничего не видно. Так, где они? А, там. Там второй. А где? Первый. А, вот он. That's one for Rook. Так, еще не готово. Все, теперь готово. Говнюк. Еще раз. Да, как же я умудрился в первый раз-то помереть, это вообще непонятно. Souls alone as the light left. I was there, less alone. You're a spirit of compassion. My own name. But what of theirs? 3 I've found, felled by demon claws, murdered. A connection I cannot see. I have impressions. But if I learn more, answers might unfold. This one, green against grey stone. Rain, nourish, how she watched it bloom. Find who she was. Так. Мы тут заделались детективы. We've got a trail. We just need to follow it. Нет, не так. Найдите всех жертв. Так, где же... Видимо, здесь где-то. А, ну да. Логично. Так, дневник. А, это как раз то, что и надо было.
Hortensia. She was a gardener. Green against grey. In debt, desperate, but still found hope. There are others. I would know more of them. Так, а куда же идти-то? А, это в разных точках. Понял. Но здесь-то я вообще не пройду. Видимо. Или пройду. А, ну вот, видимо, здесь проход где-то. Хорошо. You read the notes on the Circle Road case? The murdered Magister's aide? Killed with an arrow instead of magic. Hard to get an angle like that. It is. Where would you take it from? I don't know the place that well, but there's a tower not far that would get a clean shot. And good cover. But if you were angry and in a hurry, if the shot were more lucky than planned. Well, there's that bridge. Wait. Why are you asking me? Так, вот еще одна. Another demon killing. Жертва. Так, ну тут опять придется биться, видимо. Ага. А тут я вообще не был. Угу. Так, их трое. Так. А его можно выпихнуть? Отлично. Так, проще будет. И этого тоже. Оп. Почти. Оп. Хорошо. That one! Способность недоступна. Понял. На вихрь не очень-то эффективен будет. А, ну нормально. Давай-ка подорвем тоже. Что делать? Опять.
можно еще раз. My eyes. Good to go again. I'm good to go. Как раз хорошо. Right on him. Got him in position. I'm ready. Whatever you say. Так, ну тут, к сожалению, не получилось. All set. Наконец-то. Compassion. This one. Curiosity undimmed. Just one more answer. Truth and story beneath the ruins. Find who he was. I will find you then. Мгм. Так, а давай-ка сначала сходим сюда. Или тут я был? А, стоп, я тут был. We've got a trail. Let's go. Так, дневник без подписи, но тут, как обычно, ничего супер интересного. Another of those Fen'Harel altars. Я не могу.
какой-то узел скверны. Интересно, какого он уровня. А, 15, отлично. Это мы потянем. Надеюсь. Got company. Great hit, Brooke. Ох, этого я не ожидал, конечно. Got you covered. Didn't even know what hit him. Давай-ка подлечи меня чуть-чуть. I'm there. Under Тихо. fire. Watch it. Got company to the left. Ладно. We're under fire. On to you. Don't just stand there. Let's do this again. Да хватит меня тут метелить-то. Ничего не видно. Ranged attackers. We're under fire. Look out. Ну куда ж ты выбираешь тельцию другую-то? Nice move, bro. Что от меня тут напрягает? Someone follow up. Да хватит, что ж такое-то? Подлечиться-то никак нельзя. Your turn. Понял. Кто знал, что здесь будет засада такая? Куда-то нашел. About to have a problem. Got us from a distance. Да, я же пытаюсь увернуться. Как же их тут много. Not looking good, bro. Now there's where you stop. Короче, We'll take that. Your turn. Got him in position. сколько у вас тут? Under fire. Watch it. Да я же увернулся, ну. Капец, просто тут невозможно. Их очень много.
We've got company. See who ends this. On your right. Да я же нажал. Ranged incoming. Got us a range. That's got it. Double follow up. Finish it. Watch your back. Got us a range. Watch it. Так, не работает. Понял. They're aiming for us. Ready again. Как же все не вовремя. Got it. Your turn. А почему не сработало? Got him in position. Got us at a distance. Так, а я могу кого-нибудь тут... All set. On to you. Get out of there. Да-да. Да я опять получал по голове. Короче, опять заново надо проходить. Да. Тут, черт побери, непросто оказалось. Better be ready. All right, everyone. Так, давай. Whatever you say. Got us from a distance. Так, я опять не могу нацелиться на него. Let's that was something. I'm good. Я же... Hitting Что us ты from будешь? afar. Got us at a distance. Просто на пустом месте получил урон. Got us at range. Watch it. Так, бригадир, кто-то там, где? Вот. Done.
Right on him. Got him in position. Что не готово. Так, то, наверное, меня подключить. Это как-то неплохо. They're at range. Бригадир. А давай-ка в югу накинем. Got you covered. They're aiming for us. That one. Ranged attackers. Так, у него уже есть раскол, отлично. Your turn. Done. Got company on the right. What's behind you? Так, давай-ка подлечи меня. И атакуйте его. Got company to the left. Тут тебя. That goes to you. Ranged incoming. 15 секунд долго-долго. Got it. Все, минусанул его. Отлично, надеюсь, они больше не будут появляться лишние мертвяки. On to you. Так, 8 секунд. Топ нас всех. Ready when you are. Так, давай-ка. Так. Not too bad. Got him at range. Left side. On to Так, давай-ка. I'm ready. Let's go. Хорошо. your turn. Ух. Got through that. Да уж, действительно. Выжили. Ох, и попила у меня крови эта битва. Наше дело будет здесь вечно. Уж и правда вечно. Так, ахилл пока не могу накинуть на себя. Тут надо еще это скверну очистить.
Там наверняка это тоже непросто будет. You got it. О, ну поехали. That's a problem. Так, что у нас можно сделать? Так, ишь ты. Ну куда ж ты ушел-то, тварь? Так, здесь еще не готово. Плохо. Так, ну надеюсь, мне снова зомбаков этих бить не придется. Тут где-то сундук, а я его просмотрел, что ли? Ну ладно. Тут хотя бы аптечки можно пособирать. Got company. Ох, ты ж больно бьешь. Куда ты нацелился? Ты меня подлечишь, пожалуй. А попробуй, может быть, это? Ой-ой-ой-ой-ой. Under fire. Watch it. Your turn. Get clear. Careful.
Ага. Блин, тут такое ощущение, что и с этим мне тоже рановато биться. Да. Они какие-то сложноватые на моем уровне. Нужно чуть посильнее стать. Или поживучнее. Так, ладно, давайте тут сундучок где-то есть, который я пропустил тогда. Вот он. Ага, кажется, понял, как к нему попасть. Так, взрывы накладывают охлаждение или поражение, область поражения. Ну давай область поражения. Здесь мы поднимемся наверх. Тут вопрос только в том, куда все-таки идти. Ага, вот я и нашел. Property of Marcus, scholar. Story beneath the ruins. Fear for the future. And yet, he continued. For himself and for her. A faint connection begins to bind them. We must find the third. Ну, а жертва я помню, вот она висит там. Снова ковырять водяного духа. А, нет, тут я уже прошел. Все нормально, да. А куда мне тогда идти еще? Все. Так, кстати, здесь я не был. Что это за ориентир? Здесь я не был. А как мне туда попасть? Вот хороший вопрос. Я же вроде не мог туда попасть. That cheesemonger thinks he has taste. Wouldn't know a good apple if it beat him on the tongue. I heard that gals. Это все нормально, тут можно пройти. Так, ну дальше. Понял. Chase this down. А почему я? То есть меня прервали прям в момент. Удар. Печально. Ай. И куда ты нацелился?
Теперь с большим надо разобраться. Finish it. Ready again. I'm good to go. Так, давай ты ударишь ты него. Too bad. Да почему не сработало-то? Get out of there. Так, что я еще могу сделать? Так, давай ты адреналином. Давай еще подожжем. I can't see a thing. Так, тут 5 секунд. Ждем. Опять не наложился почему-то. Все, наконец-то. That the last of them? Похоже на то. The spirit of compassion and another murder victim. This one. A roof denied, eyes skim over, yet a world smudged in shadow, so beautiful. Find who he was. Вот что-то надо. Так, что тут? Что я должен еще найти? И зачем я сюда поднялся? Мне сюда не надо. Может быть... А, вот, наверное, здесь.
Нарисованный углем рынок. Подробный рисунок, изображающий один из рынков портового города. Рисунок не подписан. Нет, это не оно. Может быть, это? Еще один, на котором уже демоны изображены. Крыши нарисованы углем. Ага, да. Charcoal drawings by someone named Evander. A world smudged in shadow. He drew Docktown's darkness, but also its light. All those I found, I held a hand as the light left. Do you know something about the murder victims? What connected them? Each was desperate. Each heard a whisper that tempted them, and each turned away. They defied the one who called them. The demons we saw were merely minions. Too late for these. But now I can watch and protect others. Something larger stirs, calling the desperate. I cannot see what. No, the hope you bring Dogtown thwarts it, and may you continue. Cat. И кто? Ну, Кэт и Кэт. Evander feed you. Кошка. Так, что мы можем у спутников сделать? Можем что-нибудь? Можем хардинг прокачать. Так, чтобы поинтереснее было. Может быть, вот это? Ну, любопытно. Так, а прилив адреналина что ей даст? О, на 20 секунд перезарядку сократить. То есть, интересно, на сам адреналин это действует? Так, сейсмический выстрел. У меня вот его нету, но может быть очень сильное ошеломление накладывает. Это интересно. Так, а это что у нас? Взрывает растерянных врагов. Кстати, может быть, это взять способность, эту способность взять себе. Так, ну, кстати, я же еще тут не приобрел. Давай вот это. Так, и здесь, соответственно. Как это можно развить?
Расщепляется и поражает до 2 дополнительных врагов, а тут урон от взрыва плюс 25%. Хм. Значит ли это, что можно взрывать каждый раз? Ну, интересно, с этим можно поэкспериментировать. Так, и заменим, наверное, тебе прилив адреналина на эту способность. Так, осталось ли тут еще что-нибудь? Ну, я не вижу, если честно. Значит, можно идти по основному сюжетному заданию. Кстати, так и не нашел ориентир тут. И сундук. Быстрее пройти-то. Через базу вернусь. How do the Venatori keep the blight? The Candlehop. They carry messages through the city. Why does everyone call him the Viper? Еще здесь где-то можно пройти. Ага. Так, ну, видимо, придется задержаться немного. So, how well do you know the Viper? Because I've heard things. Oh? What things? Like, no one really knows who he is. Так, вот этого я не ожидал. А давай-ка испытаем наше новое. Well, Rook, that goes to you. Конечно, на мой. Where were we? Like, no one really knows who he is. Is that right? That maybe he used to be a slave and now fights slavers? That would make sense. Or that he's the Archon or a Magister. I'm there. Хватит. Great hit, Rook. Someone follow up.
куда же это я пришел-то? Так, ну, по идее, здесь вообще не был. Топ. Так, сюда пока пройти мне нельзя. Ох, так. Терять защиту, но при этом увеличить ошеломление. Ну, нет, пока не хочу. Так, опять тут кошки. Послание голема. Так, вы нам любопытны, а мы вам. Другие големы найдете? Is this for us? Strange. Wants us to find more. Еще деревяшки. Здесь я, да, пока не могу ничего сделать с этим. Видимо, здесь надо подорвать будет стену. How well do you know the Viper? Because I've heard things. Oh? What things? Like, no one really knows who he is. Is that right? That maybe he used to be a slave and now fights slavers? That would make sense. Or that he's the Archon or a Magister in disguise. Decent theory. You know, don't you? You know! What makes you say that? You totally know. Так, наконец-то мы дослушали диалог. Rumored resistance group affront. Aspiration hostile takeover. Так, ну что ж нам стражи-то скажут? Did the Magisterium explain why the Archon Так, здесь-то я вроде все уже обследовал в свое время или нет? Ну, похоже, что нет. Здесь я, по-моему, просто пробежал мимо. I am Jowin Glastrom, First Warden and Supreme Commander of Weishaupt. I received word of your team's request for Grey Warden assistance after an incursion of the Blight at Demeter's Crossing. Explain yourself, Warden, and bear in mind that the Order remembers your past recklessness. Так, ну вообще, как бы, я там спас кого мог. Одного человека. Many lives would have been lost if not for my recklessness. You destroyed a building. To seal off a Darkspawn tunnel to the surface. In defiance of orders. Those orders were wrong, sir. Your report, Junior Warden. I was part of a team trying to stop an elven mage named Solus from destroying the Veil.
When we disrupted his ritual, something escaped from the Fade, and I clearly sensed the corruption of the Blight. From this mage, Solus? No, sir. Solus opposes the Blight. He's actually an elven god, Fen Harel, the Dreadwolf. I did not come here to listen to fairy tales. I am here because of the Blight. Ох уж эти заносчивые командиры. Так, ну это правда, чистейшая. It's no fairy tale. When we stopped Solus, something got out. According to the Veil Jumpers, it was the elven gods Elganan and Gillenane. And they're not just evil. They're blighted. The point is that the gods are making the Blight worse. Demeter's Crossing was just the start. That's why we need the Grey Wardens. I suspected more politicking from the remnants of the Inquisition. I see now that I was wrong. I'm really glad to hear that. It is clear that whatever you did to unleash the Blight has corrupted your already weak mind. Okay, wait. You will be Это уже taken to оскорбительно. Weishaupt and placed under heavy guard until the danger you caused by unleashing the Blight passes. Так, тут... Вот так вот серые стражи решают, да? That's not gonna happen. I assure you, it will. We don't have time to fight. I need Grey Wardens marching with me, not at me. That's the only way we have a chance to stop the gods and the Blight. Let me tell you something about the Blight. It is evil, it is implacable, and above all, it is predictable. The Blight has not changed in over 1,000 years. The Grey Wardens will defeat it, as they always do. And we will do so without a disgraced junior warden causing needless confusion. I suggest you come along quietly. Adamant Fortress 941, Dragon. The Grey Wardens attempted to raise an army of demons. Hardly the models of good judgment yourselves, are you? Everyone knows Warden Commander Clarel acted alone at Adamant Fortress. Acted alone, you say? Imagine if everyone were to see the letter I discovered where you authorize her actions. I wonder how that might complicate the narrative. Are you prepared to risk the security of the Grey Wardens for this deluded boy? You may be surprised to learn that I care very little about the security of the Grey Wardens. Stay away from the Blight, and do not pester the Grey Wardens with any more of your nonsense. He seems upset. Was it something I said? Да, Дориан, сильно ты изменился за 10 лет. Так, ну... Я-то, конечно, знаю, кто это, но... Он-то не знает. Who are you? How do you know about Adamant and Clarel? I was there. Magister Dorian Parvis, at your service. A mutual friend thought you might require some support. Mevaris Talani? Of the Shadow Dragons? The very same. Так. What's your relation to the Shadow Dragons? About a decade ago, Mevaris and I started a political faction called the Lucerni. We were going to change Tevinter for the better. Everyone would recognize the common sense benefits of our approach, and we'd all live happily ever after. I take it that didn't happen. Mevaris was framed, kicked out of the Magisterium, and the Lucerni were dissolved. So she took the movement underground. The Shadow Dragons. Since I still haunt the Magisterium, that makes me the Shadow Dragon's man on the inside. Да, этот первый страж будет проблемный The тип. first warden's a problem. If he won't help, I need him to stay out of my way. I'm sure he'll show up again. Like an ulcer. For now, pay him no mind. No Grey Warden worth the name sits in a Menrathus lounge sipping wine. You need the Wardens? Look for the ones out there fighting the Blight. In the meantime, the Shadow Dragons will keep a close watch on the Venatori. Good luck. I'm sure we'll see each other again soon.
Only the veil stood between us and a world of blighted darkness. But on this side, the gods could only tap a trickle. They had to turn that trickle into a flood. They sure could have used Solus's dagger to rip open the Fade. But some foolish mortal had taken it. So, they'd have to create a dagger of their own. Drowning the world in blight was just a matter of time. I need to talk to Varric. Так, ну... Пожалуй, надо поговорить, да. Может, что интересное скажет. И заодно, наверное, я все-таки приоденусь, а то в этих лохмотьях бегать уже надоело. Ну, может так побегать? В диванском стиле. Так, точно нет. Да, вот так-то, ради разнообразия. Хоть как это выглядит. Так, я потом обратно поставлю. Что-то мне не очень нравится. И это тоже. Ну-ка, давай так попробуем. Какой-то он что-то у меня какой-то низкий, может быть, надо ему рост подправить. Может, вообще по классике. Попробую в этом костюмчике побегать.
Я хочу ему... Нет, не телосложение, пропорции. А, ну конечно. Он у меня коротышка почему-то стал. Именно. Всё. Так, подожди. Так, все. Теперь нормально. А то столько часов бегал коротышкой. И все думал, что почему странно он выглядит у меня. Может, еще выше сделать? Нет, ладно, пока нормально. There you are. I haven't seen much of you lately. I was getting worried. Everything all right? Wait, that dagger. I've seen it before. Solus was using it at the ritual site. No, before that. Shit, it can't be. Look at it, Rook. Что ты мне сказать ты хочешь? I've been fidgeting with this thing since I picked it up, Varric. I know what it looks like. Remember that story I told you about me and Hawk, Meredith and Orsino? How the trouble started in Kirkwall? On our expedition to the Deep Roads, that's what we found. That's what my brother tried to kill us for. An idol made of red lyrium. That sang a song which drove anyone who heard it mad. Are you sure it's the same thing? Oh, look at it. It's changed, but it's the same size. Same ring at the top. Not to mention, it's pure lyrium. No one, not even the dwarves in Orzammar, work pure lyrium like that. It's too dangerous. If that's true, if this dagger is the red lyrium idol from your story, how did Solus cleanse it of the blight? I have no idea. I can't believe you found it. Oh, hey, Rook. I'm not interrupting anything, am I? You seem a little more comfortable with your new abilities. How are you feeling? Things are weird, but I'm adjusting, I think. That's not what I came in here for, though. All right, Harding. What's on your mind? So, the Wardens. I know some. A married couple Varric and I met while we were tracking Solus. I'd almost forgot about that. I really am getting too old for this shit. You think they'll talk to us? After the first warden and everything? It's worth a try. I can write them and hope. Okay. Let's see who's in our corner. No. Стоп, это не то, что я хотел сделать. Normally, my advice on befriending abominations would be don't. In this case, just keep an eye on him. Обязательно. Судя по всему, в общем, Варик так и не присоединится к нам в команду. Проваляется все это время. Очень жаль. Так, ага, вот тут есть диалог. Аж с двумя сразу. Что они там делают? A sharp eye, a quick mind, and luck. That's most of the job. So, do you think I could become one? An investigator? It takes a certain amount of focus, too. Oh, okay, well, maybe not then. I still can't believe it. I'm talking to
the Nev Gallus. And that's sweet, but I don't need the flattery. Right, just a person I'll try to remember. Rook, here to join us. Сидите тут сплетничаете, да? I'm glad to see you making friends, Balara. Oh, definitely. Nev, she's been just so kind. Balara had more questions about my work. She can be quite persuasive. It all sounds so exciting. The things you've done, the people you've helped. Those are the ones that go well. You don't hear about the rest. Everyone wants a scandal. Or a happy ending. Or both, like the time you told the Marquis to— Hold on. I don't think Rook's interested in that story. Но... Да мне вообще без разницы. I'm not one to push for details. Maybe another time. Over bad coffee or expensive wine. Speaking of, what's the situation with cooking exactly? Are we on a rotation or what? I can help out. I'm a pretty good cook, with some things at least. Well, most of the time. Sometimes I get distracted and things burn. Но мы уже и так знаем. О, можно оставить ее. Но нет, давай сначала There's договорим. no official rotation. Everyone just makes extra food when they get hungry. Do you mostly cook Dalish foods? I haven't had a chance to try many. Sometimes. Not a lot of options when you're out in the forest. But I've learned a lot of different cooking styles. Antivan, Rivani. Oh, I even learned how to make Tevinter Khachapuri. Wait, real Khachapuri? Hollowed out bread? 3 kinds of cheese? I love Khachapuri. What about you, Rook? What are you craving? Ладно, это то, что я вообще не ожидал. Я ем все. Anything. I'm not too picky. Really? Maybe we'll surprise you. But the good kind of surprise, for once. You should have an assistant. Someone to make sure it doesn't burn. See if it tastes right. That sort of thing. Nev Gallus? Helping me cook? Again, the flattery... Right, just a person. Got it. Great. Now, let's see what we can scrounge up. О, хотя, кстати, погоди. Может быть, что-нибудь можно улучшить? Manifestation. Что-нибудь полезное. Так, это я пока не могу улучшить. А вот это могу. Но как будто бы не очень сильно тут увеличится урон. Я даже не знаю. Мне кажется, какой шлем используется? Вот этот. Может быть, все-таки что-нибудь прокачать. Ну и нормально. Так, а куда нам, значит, получается идти нужно? Снова на перекресток. Так, почему я не могу переместиться нормально?
Давай так все-таки возьмем. В каком направлении мне нужно идти? Там, видимо, я еще не был. Полностью закрыто. Are you one spirit who moves around, or different spirits who all look the same? As needed, dweller. Right. Ясней не стало. We sail. Полетели. That cold. I felt it the moment the boat docked. I keep telling myself it's not real, but it sure feels like it. О, здрасте. Dark spawn. Let's clear them out. Coming at range. I'm there. They're shooting for us. Так, ну конечно же, сейчас мы... Hitting us from range. Good to go. They're hitting us from afar. Hitting us from... Так, давай-ка на маякне вот кто-то различим, тут они стоят. Не скучают. Your turn. Got him in position. Давай, улетел. Все. If the Darkspawn are here, the blight on this island must be running wild. If the Guardians can't handle them... Why does everyone call you Harding and not Lace? Is that a Ferelden thing? Oh, that's just a me thing. Charter called me Scout Harding, and it just stuck. Huh. But I can call you Lace, right? It's such a pretty name and unusual. Pretty unusual. Ooh, or unusually pretty. One of the two. Done! Ой-ой-ой. Gotta move. Get clear. Finish it. Да что такое?
Ну и отлично. Good work, everyone. Now, where were we? Oh, right. Huh. But I can call you Lace, right? It's such a pretty name and unusual. Pretty unusual. Ooh, or unusually pretty. One of the two. Or both. Yeah, you can call me Lace. Oh, good. I just wanted to check, in case you hated it. Так, в ожидании все остальные ушли. После того, как тень откололась от материального мира из-за завесы, сюда стало сложнее попасть. А все хотят чувствовать себя в безопасности дома. Говорят, Иванурисов больше нет, но мы обещали ужасному волку, что поможем. Моя работа еще не окончена. Угу. Это все от послания от тех эльфов, тех времен. Так, вообще, нам бы... Угу. То есть, здесь еще огромная, видимо, локация, которую можно исследовать. Так, там уже где-то волк был, собственно говоря, давай на него и поглазеем. Another of those Fen'Harel altars. Так, что такое? Так, и куда ты меня ведешь? Туда куда-то, видимо. Ой, опять. Да что такое? И наверх можно подняться. Или нельзя? Нет, похоже, нельзя. Опять там появился. Did I hear you right? You've been to Halam Sharal? The Winter Palace? Only for one night. And I saw mostly the gardens and the stables. Oh, that must have been grand. Gardens, yes. Stables? Fancy stables don't smell better. Что-то я не поняла, где еще одна. Здесь вообще можно пройти-то хоть? Где же последняя? Куда ты?
падаешь там. О, нет. Ага. Спасибо. Every time we destroy a Black Road, I feel like I need a bar. Он мне надоел. Nice work. Полетай. Все отлично. И тебя следом. Ты ж ты. Какой? Все. Туда его. One for us. Так. Ага, вот тут еще есть аптечка. Поехали. Another tendril god. Don't let it get on you. That's not growing back. Another tendril destroyed. That is way too many. I see what unbinds. Bring it, the gods shall be denied. Здесь нам снова не пройти. Не пускают. Так, вот он стоит, вот он смотрит туда. А туда я пока, видимо, не направляюсь. Хотя как будто бы тут смотреть-то больше не на что. Но на всякий случай проверю. Careful ahead. And another Fenrirel altar. Давай-ка по здоровяку.
кстати, забыл. Что я могу сделать интересного? Так, могу только получить дважды по лицу. Здесь еще один волк. Ну, ты в обратном направлении указываешь. Спасибо большое. Куда именно только вот... There are a few Dalish clans in Ferelden, aren't there? New Venice, I think. Oh, and maybe Sabre? Oh, yeah. The Sabre clan would show up occasionally to trade in my village. My ma would take me to see the Hala. Hala are great. They can find their own way in everything. So, if you need someone, just give them a holla! Oh. Like holler, you know? Holla. Valara, please. Что-то я не вижу. Паркур. Куда ж ты смотришь-то? Ага, вот ты куда смотришь. Понял. Так, у меня еще есть. Хорошо. Так, я могу наконец-то метеорит выучить. И вместо вот этого, наверное, все-таки. Ну да, как будто бы он поинтереснее. Так, а теперь нужно вернуться обратно. Как это его пропустил, интересно. У меня, правда, ни одного заряда оживления нет, потому что играю на такой сложности. Но ладно. Так,
Так, а можно очистить-то... Видимо, нельзя. Так, колечко новое. А нет. Так, оскверненное древо. Это священное место. Дерево вытягивает силы из земли, совсем как первые эльфы. Некоторые юные эльфы выращивают деревья в городах, дабы почтить своих предков. Но корни часто уходят глубоко под землю и скручиваются, оплетая то, что не должны. Надеюсь, это останется всего лишь метафорой. Ну, может и так. Да, но если ничего сделать не могу, по-моему. Я, по крайней мере, не вижу ничего такого. Что там было за жижа? Так, здесь у меня... Нет, не здесь, вот здесь у меня закрытый путь, и все остальное я, по-моему, исследовал. Anyone else feel like these buildings could collapse at any moment? Everything in the Fade is magic. A reflection. Don't think of it like the real world. Так, а вот туда вот как попасть? А, ну... Ну, конечно. Но как сюда забраться? В принципе, тоже все ясно. Оп. Так, еще одно очко навыков. Так, а что тут можно... Так, при убийстве врага, на который действует горение, не совсем понятно, что дает сплочение команды. Волшебный выстрел будет взрывать раскол. Так, а что у нас волшебным выстрелом является? Способность. Ну, как будто бы это тоже интересно. Конечно, вот урон... У меня нет ни одного проклятия. Так, а с этой стороны что можно интересного взять? Чем я вообще пользуюсь? Пользуюсь цепной молнией. Идеальная атака.
Так, интересно. О! Вот это я бы взял на самом деле. Восстановление здоровья — это очень может быть полезно. Так, сопротивление физическому урону. Вот это надо было сразу увидеть, конечно. И здесь можно пройти. Да, это выглядит очень интересно. That Fey tear is spewing blight. This is how the gods are sending the blight through the veil. Probably weakening it too. Так, ну сюда пройти я, видимо, никак не могу. Или могу? Ну-ка. Здесь как-нибудь может скарабкаться? Нет. Это, наверное, выход. Еще кольцо. Я пользуюсь этим довольно часто, но 100 здоровья — это 100 здоровья. Another entryway like the one that took us to that Solus memory. Да, надо бы сходить. There. It's happening again. We're in another of Solus's memories. Remember last time? Past really can still hurt you. Andaran Atishan. Lassa Gilan. Spirits, Fade friends, come forth. Enter the circle. Reveal yourselves. Solus. Whatever happened in this memory, he was personally involved. Spirits, the Dread Wolf asks for your assistance on a crucial mission. The false gods, the Evanuris, have overreached. I shall humble them. Within this citadel lies a relic, with the power to imprison even a god. With it, I can bring their tyranny to an end, forever. You are spirits of chaos, disorder, and disruption. We ask you to disrupt the citadel's defenses. Give us the opening to get that relic. For freedom! More visions of the past. Solus sent these spirits out to fight the gods. If we're spirits of disruption, let's act like it. Fight for Solus? I guess as long as it gets us to the truth. Но это уже не духи, скорее демоны. Spirits! How did the wolf call up so many? Remember, they can hurt us. Stay sharp. Так, что такое? Парирование — это не мое. Так, кто-то еще остался же, да, я так понимаю. Ну.
Finish it. Ого. Okay. Think like a spirit of disruption. We're through. The gods told us this fortress couldn't be breached! That's the last of them. Это все? Туда нам нельзя выйти. More enemies. Go. They bring the strength of the Fade! Onto you. We're almost through to their citadel. The Evanurus know it. They've changed their plans. Elganon may be a tyrant, but he is not a fool. That means the relic is genuine. We are close, and Elganon is afraid. Put our strongest in the vanguard, and prepare to breach the citadel. It will not be easy, but we shall win the day. Disruption, lead the charge and do what you do best. Whatever champions the gods send against you, bring them down. More of them. Death to all tyrants! Reinforcements! We need For more victory! reinforcements! You must hold fast! Да что такое? Finish it. Туда как-то забраться можно, нет? О, тихо. А можно меня подключить-то? This is as far as you go. Disruption fought to the last, and it was all for nothing. We couldn't take the Citadel. Wait, that body's me. It was not for nothing, my friend. The distraction the spirits gave us allowed our agents to retrieve the relic. Distraction? No force could have breached this citadel. But it was necessary for the enemy to believe we were committed. A heavy sacrifice, but one that gave us a real chance to end the war. You knowingly sent all those spirits to their deaths? Solus, we're supposed to be better than that! They died true to their nature, doing what they loved, Falasan. Let that be a comfort, that this war did not corrupt them into something different from what they were supposed to be. A ruse. That's all it was. By this point, Solus didn't care who he sacrificed if it meant stopping the Evanurus. They did call him the god of lies and trickery. He was the villain in a lot of Dalish stories I've heard. Let's see what this fragment could tell us.
Так. Ну, урон-то, конечно, получше. Но нет, я думаю, пока оставлю это. А я думал, что выйду здесь. На, как что мне туда пробраться? Так. Там была пропасть. Лучше не прыгать. Ну, эти все закрыты, как я понимаю, да. У нас только один открытый. Да, так и пойдем. Wardens Evka and Antoine answered our letter. They're willing to talk. In the middle of nowhere? Where the first warden won't notice. But if they don't listen... Your distraction worked. Could have said it when we were farther away. Désolé, I didn't say it was a good plan. Ah, you made it! Antoine, Evka, it's been a while. Yes, and Harding, it's good to see you again. I hear you've been causing problems. Нет, он преувеличивает, конечно. I'm trying to stop them. Not my fault the first warden has a stick up his... And you wonder why he doesn't like you. He barely likes us. What's going on? It's the elven gods. They're real, and they're changing the Blight. Darkspawn too. You must have heard of Demeter's Crossing. The Blight there was unlike anything I've seen, and it hit too fast. Whatever comes next, it's bad. A change? Manipulation could explain it. We've been looking into oddities with the Blight ourselves, and... it's altered. I can feel it. Then you believe me? You're a lot of things, Rook, and a good warden's one of them. You wouldn't lie about this. Так, что будем делать дальше? All right, good. So what do we do? We make a plan. If the Blight's changed, we need our order. The first warden likes us more than you, but that's not saying much. If he thinks what happened to that village was an aberration, a further hunch from Evka and myself won't win him over. We need more proof. If the Darkspawn are changing, Davern might help. Even among wardens, he's known as a monster hunter. He got pulled on a mission, not sure what, but it's farther into the mountains. We can get you a rough location. I married someone with good advice. You find Davrin, and we'll keep after the Blight. Да, пойдем. Then let's get moving. Nothing gets better while we stand here. Then let's make things better. We'll send word if we find something. Так, только я вот не понял. Мы вдвоем, что ли, тут будем? С Хардинг. I'd say we found the camp. So did some Darkspawn, looks like. The fire's still going. Were they ambushed?
Hassan! Easy, boy. Но ведь они же вымерли. Откуда он взялся? I'll be damned. A griffin. Trouble is, he's not sure what you are. Neither am I. Rook. Evka and Antoine sent us. We're looking for Davrin. You found him. Mind telling me why you smell like darkspawn? Griffins hunt darkspawn. Ну, потому что я серый страж. Easy. I'm a warden too. We found blight on the tent. You've had company. Where are Lancet and Remy? The camp was empty when we got here. Hassan, to the trees! We can help. Another warden couldn't hurt. Try to keep up. Или он присоединился ко мне в отряд. Понял. He's caught a scent. Follow the squawks. Since when do we have a griffin? Aren't they extinct? Да, хороший вопрос. Quiet, even from other wardens. It's why we're training in the middle of nowhere. Hassan, don't get too far ahead. Как удобно. Sounded like a no. If he even listens, has a mind of his own. He spotted something. Darkspawn. Dead darkspawn. These are part of the training. Hassan was half right. There's no time for half wrong. Hassan, we're looking for live darkspawn. He understands. Not sure he understands anything but dinner. Keep on it, Hassan. They're around here somewhere. Так вот внезапно оружие нашел. How do we get up that? The Griffins have been training for this sort of thing. Let's see if Hassan was paying attention. Так, что тут? Ну, пока оставим до лучших времен. Так, можно я спущусь-то вниз уже? Так вот кто там будет сбивать. That's impressive. You teach him that? No, Lancet and Remy did. They're the Griffin Whisperers. So you're the bodyguard? Griffins are the war... Hold up. There's the Darkspawn. Let's get in there. I hate fighting Darkspawn. Something in me just recoils from them. Так, а ты что умеешь вообще? Ага, взрывать ослабленные цели. Ну, может пригодиться. Правда, у меня никто не умеет накладывать ослабление, вот в чем проблемка.
А, тут жижа. Ты все еще там возишься? Ты, конечно, да. Remy, where are you? Хватит упираться в стену. Так, а тут что? Угу. Ну, вроде все. Remy, where are you hurt? Everywhere. A monster came out of nowhere. Darkspawn were following it. Lancet ran ahead. It's back? Davrin, remember. A light touch. Hassan's still learning. You're the trainer. Not anymore. We have to keep going. Let's get through here. Those two statues are the spare key. Line up the symbols. What did you mean by it's back? Something's stalking Grey Wardens. We call it the Gloom Howler. I'm hunting it. Started happening 7, 8 months ago. Darkspawn obey it. There's some kind of hold over them. Hassan, on me! No time for hide and seek, Hassan. This is real. Hassan, is that Elven? It's Elven for arrow. Elby grows into it. More Darkspawn here. Lancet's trying to stop the Gloom Howler. It's going after the other Griffins. There are other Griffins? The bridge is out. This place is falling apart. There's a ladder up there. That's our way through this. Так, я не успел ее услышать. Есть ли еще другие грифоны? А, должны быть, конечно же. Watch out, Rook! Darkspawn! Make this quick. We have to get through here. Hassan can help with the fight. Так, тихо. Watch out, one more to go. Big one. I see it. Got him in position. Это было неприятно. Так, вообще, конечно... Тебя мы немножко поджарим. Вот так сделаем.
Чтобы... Ой. Что-то я получил просто так по голове. Его вдвоем. Почему вы его не атакуете? Так, ну... Да. Так, теперь большим надо разобраться. Полетел. Отлично. What was that? It's coming from the area. There's an elevator we can use to get up there. Несколько. Нужно еще одно. Так. Сейчас бы свалился. Never seen Darkspawn this bold. Unless there's a blight. There's a blight. Would explain the weird things I'm hearing. The first warden hasn't said anything. He doesn't want to listen. He's a stubborn one. Why does the Gloomhowler want the Griffins? The real question's how it knows about them. Up until now, it only went after wardens. Now it shows up here with a rabble of Darkspawn? These Griffins are a secret. Keep moving. The area's not far. О, целая пачка. Так. Хотя... Надо все-таки как-то их раскидать. А, я... Этот улетел. Отлично. Так. Давай.
Давай же. Вроде как все. А, нет, не все, вот стоит тут. That was the last one. Damn it, it's Lancet. Так, тренировки идут хорошо. Грифоны быстрее обучаются, когда они вместе. Стоит одному чему-то научиться, как другие начинают повторять. А еще эти маленькие негодники такие шумные. Растут они быстрее, чем я думала. Надо попросить Даврина. Дальше нельзя прочитать. Так, у нас тут, видимо, ожидает в ближайшее время сложный босс-файт. What is that? Meet the Gloomhowler. Exploding darkspawn? What is this? Like I said, this blight's different. Everything's wrong. Не успел. I can hear the other griffins. Let's get in there. More griffins! We have to get them out of there. Can't. Some kind of blood magic on these locks. It's okay. Just calm down. Так, давай-ка. Так, ты говоришь, по броне дополнительный урон наносишь. Давай проверим. Ах ты ж. О, замечательно.
Я кто-то проворонил. Так, еще эти появились, мелкие. Учиться бы, конечно, где-то. Ой, не туда. Ну ладно. Got him in position. А вот, кстати говоря, лечилка. Сколько тебе еще надо? Почему же не показал ему, что там наложился этот эффект? Your turn. Так, давай-ка. А. Yellow you want. You're not taking these griffins. Да, метеорит очень мощный оказывается. Так, и еще один навык можно прокачать. Так, я хотел, да, сюда пойти. Так, что они могут у меня тут? Ничего. They're up there. Their blood is mine. So it can talk. I'll spill mine before that happens. And I'll collect, Warden. On both of you. Так, обойдемся без этого. Yeah? Let's give it a go. Your time will come. No! Mortal
a dull blade. Вот так вот. И нет больше грифонов. There are only 13 griffins alive in Thetis. That monster just took 12 of them. What if we could help get them back? I'd ask, what's the catch? I need a monster hunter. For the Blight to end all blights. The first warden agreed to this? Но мы сами по себе действуем. He'd rather arrest us. If you're lucky. When has he ever gone easy? The first warden's fighting the wrong war. Well, you did save Hassan back there, so you're no lightweight. And if you can help get the other griffins back... He likes the idea. He's hoping you brought food. All right. Come on, Hassan. Let's get to know our new friends. Так, вот у нас и серый страж, еще один в команде. И мечник. В кои-то веки не маг. Или неодержимый демоном. So this is where you live, huh? In the Fade? Yeah, it's cozy. And the gods can't find us here. Right. Never going to get used to that. We'll find you and Hassan a nice... What's wrong? Everything's wrong. Treviso and Minrathis are both under attack. Blighted dragons. 2 of them. One for each city. Damn it. So the dragon at Demeter's Crossing wasn't the only one. You got back just in time. Так, а боги были там? Any sign of the gods? 2 dragons at once can't be a coincidence. If it is, the Shadow Dragons and the Crows didn't say anything about it. Last time you saw the dragon, the gods were nearby, no? They'll be lurking somewhere. Treviso's a merchant city. It has no defenses, and the canals run everywhere. If we don't stop that dragon, people will die. Innocent people. My people. They either die right away from the dragon, or slowly after, from blight in the water. We need to go to Treviso. And leave Minrathis to burn? Nev. The Shadow Dragons will fight, right to the end of it. But we're the only ones keeping the Venatori in check. And if we fail, the Venatori will take advantage. They'll make a push for the throne. And hand the gods the entire Tevinter Empire. То есть у меня будет выбор, что каким городом пожертвовать. Но да пока даже не знаю. Ладно, будем действовать по интуиции. Is there any chance we can... Damn it! There's no time! I need to go home. I need to be in Minrathis. And I must go to Treviso. Go where you feel you must, Rook. We cannot wait. What's our move, Rook? Так. Интересный выбор на самом деле. И неясные последствия. То есть, погибнет ли кто-нибудь из спутников при этом? Ну, как будто бы, конечно, более логично защитить Минратоус. Поскольку это все-таки столица Тевинтера. Тевинтер — это мощное государство. А Антива, ну, это один город. Глобально ничего, по идее, не поменяется. А там действительно Винатори, если захватит власть, то они все присоединятся к
Они уже присоединились, по сути, к этим падшим богам эльфийским. Так что да, наверное, сюда пойдем. We help Nev in Minrathous. But the Treviso civilians. Yeah, I know. I don't like it either. But if the Venatori take control of Tevinter, it's going to get a whole lot worse. That said, 2 of you should go to Treviso, see if you can help the Carnis get the civilians to safety. And we'll head to Minrathous. Understood. Let's all try to make it through this alive, all right? Так, кого взять-то с собой? Кого бы взять с собой? Наверное, имеет смысл взять Белару, все-таки мне хил-то понадобится. Да. Dragons circling the Anderalis grounds. Gotta hurry. It's attacking. I was expecting it to be bad, but We have to find Neb. She'll know what to do. Она еще не присоединилась ко мне. Неф. They need to stop. Your lord demands death. Держите. Стоп, секунду. Все, отлично. Да что такое? Вот и они, драконы эти. You turned up. We could use the help. The dragon's tearing up the city, and the Venatori are taking advantage of the chaos to seize control. I've heard they've made it all the way to the Archon's palace. Forget the Venatori for now. We need to stop the dragon. We can't fight it while it's flying. We need to ground it. If we can keep it here, we can stop it from destroying the city. Ну и какой план? Let's see if I can get its attention. Я буду наживкой. Ладно, ладно. Not too bad.
Chaos, decay, the past in ruin, and the last few mortal servants of the Dreadwolf. Gillenane. We need only one thing from you. Surrender it, and you may go. Give up the Dreadwolf's dagger. Come get it. By force, then. Whatever remains of you will become my new creations. Это какой-то Resident Evil уже, а не Dragon Age. Так, а я ни с кем не могу комбинации делать. Да, это, конечно, я зря так вот взял. Так. Огонь, ну, логично, на него не действует. Да, тут мув-то. Не успел я. Так, давай так. Получи. Get clear. Так, я думаю, надо ослабление попробовать. Thank you. Now's our chance. I'm ready. Да, ну что-то совсем мало полоска снялась. Говорящий полчаса придется. Видимо, нет. It's gone, but it's wounded. Так. Да, мы знаем, конечно, что можем его победить. We were so close. I know we can beat that thing. If only we were faster. Or figured out its weaknesses a little quicker. And maybe keeping it on the ground would give us more time. Take the win. Dragon's still out there, but it could have been worse. It would have been worse if you weren't here. What about Treviso? There's a dragon there, right? We might make it in time. Let's go. Hold on, Lucanis. We're on our way. Ну, то есть, по сути, нет никакого выбора здесь и жертвы. Ну, может, там чуть-чуть
разрушений будет больше. Нет, We все-таки chased тут... away the dragon in Minrathous. Did you kill the one? We did not. That monster flew around the city for hours before it left, utterly out of reach. It rained ice on the city and spread blight in the canals. Treviso survives for now, as do the crows. But Так, что бы лучше? Ладно, не будем тут давить ему на мозоль. We came as quick as we could after Minrathous. there was little chance. However fast you came, the gods timed their invasion well. I thought it would be faster. I thought... You're a Grey Warden. Can anything be done about the blight in the waterways? First, block off the affected canals. Warn away everyone you can. The Wardens might have something more, but we may have worse coming with the gods. Just send them word, please. We will not be idle. There are people to save and Antam to be made examples of. The city must know who did this. Give us time, Rook. If you truly wish to help, the crows will have work. The others, Nev, are they all right? They are. Then I can focus on Treviso. Once we find our footing, the blood of these gods will flow. Новый посох. Ну, тут урона чуть побольше. Да, наверное, его возьму. Blighted dragons, darkspawn obeying the Venatori. Maybe Solus will know something. Да, посоветуемся, но уже в следующей серии. Думаю, на этот раз хватит.